come rain or shine means whatever the weather. فارسیش چی میشه؟ باد و بارون، هر چی آب و هوا بود. A howling wind. It's a very strong wind. فارسیش میشه بادی که زوزه میکشه. یه باد بسیار قوی. This one is also interesting. Raining cats and dogs, which means raining heavily. فارسیش چی میشه؟ وقتی که بارون شدید میاد، بارون شدیدیه. Like an oven, it means extremely hot. فارسیش چی میشه؟ فارسیش میشه مثل اجاق گاز، خیلی داغ، بسیار داغ. It's bucking down. When it's bucking down, it's raining heavily. فارسیش چی میشه؟ به شدت بارون آمدن، به شدت. Bucking down. What's a scorcher? A scorcher is a very hot and sunny day. فارسیش چی میشه؟ یه روز بسیار گرم و آفتابی، سوزناک. A scorcher. When I say this area is my neck of woods, I mean that this is my local area. This is where I hang around. فارسیش چی میشه؟ میگه منطقه منه، محله منه، من بچه محله اینجا هستم. My neck of the woods. Let's get a breath of fresh air. Let's get a breath of fresh air. It means an exciting change for the better. When we feel down, when we feel low, what do we need? We need a breath of fresh air. فارسیش میشه بریم یه نفسی تازه بکنیم، یه بادی به کلمون بخوره، یه تغییر هیجان انگیز برای چی؟ برای بهتر شدن. What is a stick in the mud? When we say a stick in the mud, we mean someone who is unwilling to try new things. کسی که تمایلی به امتحان کردن چیزای جدید نداره. He's a stick in the mud. It is not good to be a stick in the mud. Okay, when I say that the tide has turned, when the tide has turned, circumstances or people's opinions are the opposite side of what they used to be. I used to say that, for example, sunny days are good. Now I am saying that no, cloudy day is good. The tide has turned. حالا فارسی چی میشه؟ اوضاع و احوال با نظرات مردم ظرف مقابل چند چیزی که قبلا بوده عوض شده. جزر و مدم البته میشه اگه بخوایم لغت به لغت ترجمه بکنیم. The tide has turned. We are sitting in a ray of sunshine. Well, actually, a ray of sunshine means a cheerful person who makes you feel happy. یه فردی شادی که باعث میشه شما احساس خوشحالی بکنید is said to be a ray of sunshine. The calm before the storm. What is the calm before the storm? فارسیش میشه آرامش قبل از طوفان. A quiet period before a time of trouble or excitement. دوره‌ای که قبل از زمان مشکل یا هیجان رو بهش چی میگن؟ میگن the calm before the storm.